Lakini pia tukaangalia eneo la pain management. Tukaona kuna namna mbalimbali ambazo zinatumika kumsaidia mama wakati wa leba kuweza kukabiliana na maumivu ambayo anayapitia. Na leo tutaendelea hasa tukijifunza katika eneo la lishe, lakini pia ustahimilivu au afya iliyo safi, ustahimilivu wa mwili, ukakamavu wa mwili, afya iliyo bora, lakini pia maandalizi wakati wa kujifungua. Napenda kuwakaribisha sana na wapenda wafuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya. Yameandaliwa maalum kabisa na Abilinda Nursing and Maternity Home wakishirikiana na Mobile Facilitation Team. Abilinda Nursing and Maternity Home wanapatikana Kongwe Mwisho, Dar es Salaam. Lakini Mobile Facilitation Team sisi ni wataalamu hasa wa digital health. Tunawakaribisheni sana na tunaelekea kufanya workshop kubwa ambayo itakuwa ni tarehe 7 na tarehe 8 mwezi Novemba 2025 katika ukumbi wa Luther House Dar es Salaam, na eneo hilo likiwaangazia akina mama, familia, akina baba na wote ambao wanatarajia kuanzisha familia na wale akina mama kwa mara ya kwanza, ili kuwajengea uelewa na uwezo wa kuchagua. Hasa tunaona ongezeko la cesarean section na wengine wanakuwa hawana sababu maalum sana za kuchagua chaguo hilo. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wanataaluma wote, wanafamilia, jamii, tuwakaribishe na wengine wanandoa waweze kupata elimu hii ili iwe na msaada mkubwa sana katika maisha yao ya familia. Na tukumbuke kwamba familia ndiyo taasisi ya kwanza. Ili ujenge taifa bora, basi lazima ujenge familia iliyo bora. Ninayewakaribisha hapa ni Joakim Kilasi, Conference Manager, Mobile Facilitation Team. Nawaona Jessica, karibu. Juma, karibu. Peter, karibu. Yohana, karibu. Tatu, karibu. Neema, karibu. Madam Faraja, karibu, nimekuona hapa. Kabla asijaenda mbali sana, napenda tupitie maeneo kadhaa. Kwenye simu zetu, wanaotumia simu, kuna features mbalimbali. Ni features za muhimu sana tuweze kuzifahamu. Features ya kwanza ni video. Na shauri tusiwashe video ili kutunza usiri. Naona Neema amewasha video hapo. Hatushauri sana namna hiyo, kwa sababu wote wanakuona kwenye mafunzo haya yanavyoendelea. Kwa hiyo eneo la video tuweke off. Lakini pia kuna mic, basi eneo la mic tulitumie pale tunapopewa nafasi, hasa wakati wa maswali na majibu na majadiliano. Lakini pia kuna eneo la emoji, ni button ya katikati, button ya 5 ya katikati. Kuna 2 kushoto, kuna 2 kulia. Ukifungua hapo kuna emoji mbalimbali. Kwa hiyo asante David Mbai, naona ukipongeza hapo. Lakini kuna emoji namna hiyo tunaweza kuzitumia ili kuwepo na interaction nzuri, hasa presentation itakavyokuwa inaendelea. Lakini eneo la msingi pia ni eneo la hiyo icon ya 4 kutoka kushoto au ya pili kutoka kulia. Kuna nukta 3 hapo, na kuna maeneo mawili muhimu. Eneo la kwanza ni mkono, na hiyo nimenyosha mkono. Utaweza kuona huko kwenye skrini yako. Pia tutakaporuhusu eneo la maswali na majibu na majadiliano, basi tutatumia eneo hilo ili niweze kukuona kwenye listi hapa na kukuchagua uweze kutoa mchango wako. Lakini pia eneo la pili la muhimu kabisa kwa sasa ni in call message. Ukifungua hapo unaona in call message. Ukifungua kwa in call message, basi utaweza kuandika swali, utaweza kumpongeza presenter, utaweza kutoa mchango wako. Na niwakumbushe kwamba message pia zitarekodiwa, kwa hiyo tuandike maoni ambayo yatatujenga.
Asante sana David Mbai, nimepata maoni yako hapa. Moderator, uko vizuri mno, unasikika vizuri mno, asante sana David. Lakini Peter Luhende pia nimepata message yako hapa, asante kwa maelekezo. Kwa hiyo niwakaribishe wengine wote tuweze kutumia eneo hili ili tuweze kushirikiana kwa pamoja. Lakini eneo la mwisho kuna batani nyekundu hapo. Batani hiyo basi, kukiwa na changamoto unahitaji kutoka kwa muda, basi utaitumia batani hiyo. Tukumbuke kwamba masomo haya yanarekodiwa, lakini pia yanakuwepo live YouTube channel, itatumwa linki hapa. Hivyo tutumie lugha ya staha, lakini lugha ya kujenga, kwa sababu itatusaidia katika reference ya baadaye. Nipende kuwakaribisheni wote, karibuni sana. Mofate Info, napenda nifahamu kama uko tayari uweze kushare baadhi ya vitu ambavyo tumeviandaa, ikiwepo biograph ya moderator kama iko tayari, lakini pia ya presenter, ili tuweze kupita hapo, ili waliojiunga nasi hapa leo waweze kufahamu ni nani ambaye atatuendeshea masomo yetu haya. Niwakaribishe sana, tuweze kuwatumia linki wengine waweze kujoin. Karibu Mofate Info, Mofate admin, Mr. Moses, kama unanisikia. Asante, naona hapo akiandaa screen. Karibu Moses. Okay. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. So thank you very much, and you are all welcome to our today's session. So as part of starting, I will have a time to introduce a moderator, and then a moderator will introduce the presenter of today. So as we have trying our level best to share with you our posters. So today we are going to have the discussion on nutrition, fitness, and readiness for birth. And this is among the series of our facilitations that we had the whole week. Today is the fourth series session on nutrition, fitness, and readiness for the birth. So here we have two important persons that will, they are going to take us through the discussions and also the presentations. And the first one is Rogers Kaiser, and the second one is Joachim Killas. So going through the timetable, we know that this is a Saturday, actually 18. So it is nutrition, fitness, and readiness of birth. And this is the fourth sessions for our series of the week. And we are going to gain free knowledge and also free CPD point for those who will be registering. And then our timetable will be like what you see, opening remark. I think the conference manager has already done it. And also we have the introductions, like what we are doing now. And then we are going to have a presentations. And after presentations, we are going to have a Q&A sessions. And finally, we are going to close our sessions for today. So a little information about our moderator of today. So his name is Joachim Killas. Actually, he's a conference manager of Mofate, and also is a nurse manager and Mofate conference manager, as I said, based in Kigoma, Tanzania, with a strong background in nursing, leadership, and healthcare event coordinations. He is committed to improving patient care, professional training, and also health development initiatives, both within hospital setting and through community-based platforms. So professionally, Joachim Killas has served as a nurse manager at Mawen Regional Referral Hospital until this time around in Kigoma, where he successfully managed nursing teams, oversaw daily hospital operation, and ensured adherence to quality standards in patient care. And currently, he is doing currently on those respective issues concerning with the nursing and beyond. Clinical practice, he has contributed significantly in healthcare capacity building through Mofate, where he coordinated conferences, workshops, and trainings, programs that engage diverse stakeholders and empowered health professionals and the youth, like what is going on here today.
So he also is a facilitator of communication skills and customer care in Mafate CPD bundle training. So taking this chance, I would like to take a chance to welcome you, Joachim Kilas, so that you can have a time to introduce the presenter of today or facilitator of today. And finally, we're going to start our discussion. So you're welcome. Back to you, Joachim Kilas. Thank you very much, Moses Evaristo, the president. Karibuni tena kwenye siku hii ya leo katika mfululizo wa masomo haya, na tutatumia lugha zote mbili ili tuweze kupata maana ambayo tutatoka nayo hapa na itaboresha katika utendaji wetu wa kazi kila siku. Naomba nitumie nafasi hii kumtambulisha kwenu presenter wa leo. Rogers Aristides Kaiser is a dedicated registered nurse and academic professional with a Master of Science in Midwifery. He is currently serving as the assistant lecturer at St. John School of Nursing at Dodoma, where he contributed significantly to the training and the mentorship of future healthcare professionals. His career reflects a strong foundation in both the clinical practice and the academic excellence within the nursing and the midwifery field. With over 7 years of teaching experience, Rogers has specialized in key subjects such as anatomy and physiology, pathophysiology, and nursing assessment, along with more than a year of teaching nursing midwifery. His commitment to education is evident in his successful supervision of numerous nursing students in both theoretical and clinical aspects, ensuring they acquire the competence and the confidence required in healthcare practice. Looking ahead, Rogers aims to advance in professional and academic influence in nursing and midwifery education. His vision includes promoting evidence-based practice, engaging in impactful research, and contributing to curriculum development that aligns with modern healthcare demands. He aspires to mentor more healthcare educators and practitioners who can foster quality maternal and neonatal care across Tanzania and beyond. In summary, Rogers Kaiser stands out as an inspiring nurse educator whose position for teaching, mentorship, and professional excellence continue to shape the nursing and midwifery landscape. His dedication and forward-looking approach not only strengthen academic standards, but also contributing meaningful to an improvement of healthcare delivery and the maternal healthy outcomes. So I like to use this opportunity to welcome Sir Rogers Aristides Kaiser kwa ajili ya kutupa madini siku ya leo, na kikubwa sana Rogers Kaiser ni mwalimu wangu, lakini pia tumefanya supervision katika maeneo mengi ya kuwajenga vijana katika utoaji bora wa huduma za. Sasa Rogers Kaiser, karibu sana uweze kusalimia audience na pia kutupatia kile ambacho umetuandalia kwa siku ya leo. Karibu sana Rogers Kaiser, naona umejoin hapa. Sir Rogers, kama unanisikia tafadhali. Okay, habari. Salama chief. Sawa, nashukuru Mr. Joachim Kilas kwa introduction hiyo, lakini pia ningependa kuwashukuru wote ambao mpaka sasa wameweza kujoin na huenda wengine pia wanaendelea kufanya jitihada kama hizo. Nishukuru pia Mafate kwa jitihada hizi za kuendelea kuwahakikisha wauguzi wanaendelea kupata elimu mbalimbali kuhusiana na mambo ya uuguzi ili tuweze kuendelea kuboresha huduma zetu, lakini pia na kuwa na elimu iliyo sahihi kuweza kuwasaidia wateja wetu. Basi kwa mimi ni hayo, niwakaribishe St. John. Nadhani kuna wengine bado wangependa kusoma, huenda wana diploma, karibuni sana. Basi nichukue nafasi hii ili kuweza kuanza ili tuweze kukimbizana na muda. Sawa, basi kama ambavyo
topic iliweza kuelezwa, tutatumia pia lugha zote, Kiingereza ama na Kiswahili. Kwanza kabisa niweze kukiri wazi, the topic I'm presenting nutrition. I'm not a nutritional specialist, but I will try my level best to give information that can enable you or we as a nurse to continue providing good services and care to those mothers so that they can be able to pass through the pregnancy. So as the slide it has been projected there, it asks some of the questions that we have to ask ourselves. I don't need the answer now, but you have to ask yourself, why is good nutrition important in a pregnancy? So the good nutrition here we just talking is the balancing of nutrients, not the amount of food that the mother consumes, but the balance of the nutrients in enough amount that the mother needs. So, but why is it important? As far as we'll see later on the coming slides, we'll see why it is important. And so whenever you're taking care of the woman who is pregnant, you have to ask yourself that is having a balanced diet in relation to the pregnancy. Remember, you need the nutrient for our own body, but also for the fetus which is in our womb. So also the other thing that we have to ask ourselves is what are the important micronutrients and macronutrients that the pregnant woman needs? And also, what are the source? So you need to ask yourself on the source, depending also on the environmental area where we are providing this care, as also there are different sources based on the area where we are. But also another thing is fitness. Is it important to the mother to remain fit? This may involve more about exercising so that to ensure our muscles are well contracting, but are also functioning well. And the other things is readiness. But here we are talking about the issue that is birth preparedness and complication readiness. So asking this question in our daily activities when we care these women will enable us to be able to remember and to readjust our care so that they can fit the need of the women who are pregnant in our environment. So the introduction, we have the introduction there. Can you move on the introduction part? So the introduction is that we know that every human being at a different stage I had some issue with the internet. Now we can continue. So every human being at a different stage of a life cycle need a balanced amount of nutrients that will support our body to function well. So women who are pregnant are still in their life cycle. And remember, they are now carrying another human being at a certain stage of life cycle. So the mother needs nutrients, but also the fetus need nutrients.
So it means during pregnancy, there is increased needs of energy and the nutrients needs so that they can support the mother tissue, which now there is a change in maternal tissue, but also there is a change in metabolism, and also to support fetal growth and development. So that's why maternal nutrition is very important, so that to be able to protect the health of the mother and to support the growth and the development of fetus. So if there is no balanced nutrition during the entire pregnancy, the mother may become overnutrited, may eat more or may eat less. So we can see the next slides, some of the effects that can occur if there is no good nutrition. So the next slides, it shows us the two issue where we have, can you move on the next slide? So we have either overnutrition or undernutrition. So overnutrition, most of the time will lead to excessive weights. So excessive weight again can impact or can present with several nutritional disorders. Beginning with the maternal, the mother may have what we call the gestation diabetes, whereby the mother have an increased or there is a resistance to the effect of insulin toward the glucose. So these have several effects and can cause metabolic disorder that can affect the mother's metabolism, but also the fetal metabolism. But also, overnutrition to these pregnant women has effect to the fetus. The effect to the fetus can cause the fetus to become macrosomic, so a large sized fetus, whereas the fetus will have more body weight than normal, but also the fetus later after delivery can develop some of the complications. They may develop conditions such as cardiovascular disorder, and also even during delivery there could be shoulder dystocia, but also if cesarean section is done, also there is complication that are usually related to cesarean section. But after delivery, again, another issue that can occur, there is a risk of developing obesity, the so-called child obesity. If this child is born during the pregnancy, the mother had the overnutrition, developed the excessive weight. But also the mother can develop obesity later in her life. Another issue is undernutrition, whereby the mother is having less nutrients as per need. This has more effect to the fetus as it has to the mother. So what will happen? The mother will have inadequate weight. So during visit, when she visits to the clinic, when you weight the mother, it will show that there is no gaining of weight. But to the fetus, what will happen? The fetus will present with intrauterine growth restriction. So the intrauterine growth restriction can affect even this child after born, where they can develop several metabolic disorder during adulthood. So the research show that a child that was born with the intrauterine growth restriction or intrauterine growth retardation will develop hyperlipidemia, may have hypertension, cardiovascular disorder,
But also, that child during adulthood can develop glucose intolerance, and there is a possibility of developing type 2 diabetes mellitus, which is a diabetes which is related to resistance to insulin, whereby there is a glucose and the insulin is there, but the insulin is not working properly. So these are the risks which can impact the mother or the child that will be born with the mother either having undernutrition or overnutrition. So you can see that the undernutrition, it has more consequence as compared with overnutrition. So the child can develop some of the non-communicable disease, and even later can have an effect during adulthood. So over the next slides, we can see other effects that are caused by undernutrition. This can affect the child during first 2 years of life. This can result into brain, they can affect the brain development, but can affect the intelligence, the IQ of that child, educability. So you're having a child in class, but the way they grasp the content can be different from a child who have born with a mother who had good nutrition. And also, these effects are usually irreversible. So, so let us see the next slides, whereby we'll see that what is required now is to ensure these women or a girl during his life cycle, from the adolescence to the preconception to the pregnancy and the breastfeeding, they are having a good nutrition, of which we have said it is not about the amounts, but it is about balancing the nutrients that are required at a different life stage. So you balance the nutrients, but also you give them in adequate amount. From the adolescents, so because usually the effect are observed during adolescence. As we know that the adolescent can cause, we have several issues that are related to short status, which even can affect the decision of which types of birth can be conducted. Either most of the time, we decide to perform an operative delivery, but that can be caused by short status, which act as a complication of poor nutrition. So from adolescents, we have to make sure that the adolescent is receiving enough nutrients in a balanced way, so that is having energy, protein, and micronutrients that can enhance rapid growth and development. But for those women who have planned pregnant, so they expect that at certain time now I will be pregnant, I'm preparing for pregnancy. They have to ensure that they are taking enough nutrients. This is to protect their health, but also to create enough reserve that can support the pregnancy. That is usually during preconception. And if now in our country, we don't have that preconception care. So we as a midwife, that is the area which we can now think of, that most of the women coming at antenatal clinic, they come with pregnancy. But we need now to move that they need to come early before they conceive, so that we can prepare them, having the preconception care. One of the issue is nutrition, to ensure they receive. For example, think about the folic acid. They need to receive them early before they conceive. So, but where do they receive that care? So we need to think of that, we as midwife. But what about during the pregnancy? So during the pregnancy is when now you need to increase more nutrients so that they can support the mother,
due to increase or the change in maternal tissue, but also the change in metabolism, and even to support the growth and the development of the fetus. Another area which is also important is during breastfeeding. So still the mother needs more nutrients. And remember, some of the women that are breastfeeding can even conceive after 1 year or after 2 years after the previous delivery. So they usually conceive with less nutrients stored in their body. So, but if they are receiving good nutrients during breastfeeding, even when they conceive again, they will have enough storage of those nutrients that for their body, but also for supporting the fetus. So let us see some of the findings, the data, the global data, showing the effect of poor nutrition globally. So here we have first the underweight. So the UNICEF, through the program called Guidance and Maternal Nutrition of 2022, they showed that women of around 170 million, which is equal to 9.1%, are underweight. So this means they have the BMI of less than 18.5 kilogram per meter cube square. So that data, as we can see, especially the more of these women are found in sub-Saharan, which include even our country. So that is the large number. Although they show there are some improvements, but still there is women with underweight. Another issue is the overweight. So we have the underweight, but we have other that are overweight. This is around 610 million, which is equal to 32.5%. That, remember, is globally, not country-wise, globally. And here, the mother, it means they are having the BMI of 25 or above. So we have seen the effect there of overnutrition, but also of undernutrition. So these two groups can have some of the risk to their fetus or to themselves based on their nutritional status. Another thing that is most common, even to the pregnant women, is anemia, whereby 520 million women, which is equal to 32.8% of the women who are pregnant, they have been found having anemia. So anemia has an effect in the fetus, but also it has effect on the maternal. It even affect the resistance to immunity, but it also can affect some of the metabolic processes in the body. Another thing is short status. This has been found that 7% of pregnant women aged 20 to 49 years, those most of them are found in lower middle income countries, having a short status, which is a length of 145 centimeter, less than 145 centimeter. They are having short status. And this is usually contributed by nutrition. And then another thing to the fetus, which has been also projected, is lower birth weight. So 20.5 million baby, which is equal to 14.6% of newborns, they have been found having low birth weight. It means the mother had under nutrition. So the 14.6% is still higher, although that effect is also shown more in the Southern Asia and Southern East Asia, but also it is also shown in sub-Saharan country, which also include our country. But let us see the next slide. What are the factors that usually affect maternal nutrition?
The factor that usually affect a mother in pregnancy is generally the general nutrition before pregnancy. So as we have seen, we have the undernutrition and we have overnutrition. The undernutrition is 9.1% global, but the overnutrition is 32.5% also global. So it means we are having that number of women conceiving with undernutrition or overnutrition. But another thing is maternal age. So here we are just talking of adolescents. So we have a large number of adolescents that are conceiving. So this, it means still they need nutrients so that they can develop well and grow well. But now they are becoming pregnant. So again, they need now the nutrients to support the life of the fetus. But remember, these adolescents, their ability to access foods, but also the selection of foods. They usually select foods as, for example, chips, which may not contain enough nutrients. So they need to be supervised. Another thing is the maternal palate. That here we are talking of the multipalate. So the multipalate will affect the metabolism of nutrients. So the more the palate, the more the effect in metabolism related to those nutrients. Another issue is culture and psychosocial. So we have some culture that prohibit certain kind of nutrients or certain kind of foods that contain important nutrients that should not be consumed by pregnants. For example, some of the culture, they prohibit the consuming of eggs. So the effect is that to prevent increase in weight and obesity, but they affect the ability to receive certain nutrients. But also psychosocial factors such as the certain attitude. For example, other women, they don't like eating vegetables. Okay, so that can even affect the bioavailability of a certain nutrient. Another thing is lactation, especially if the mother conceives during lactation, because the lactation itself, the mother needs nutrients so that it can create enough nutrient into the milk, but also for her body. So when she conceives, she may conceive with less nutrient in her body, which are stored to support the body of the fetus. Another thing is the metabolic and other complications that can occur in pregnancy. Issues such as diabetes mellitus can affect the metabolism of several nutrients, and the other complications that occur in pregnancy can affect even the access, the ability to eat enough food that contain enough nutrients. But over this factor, we have other factors that exacerbate more the access of nutrients. These are such as natural disaster. For example, in country where there is floods, and also we have conflicts, crisis, such as we can see in Palestine, Ukraine, Sudan. Women cannot access enough foods, and so this disrupts their cycle of accessing food. And also, it even affects the service that can support important nutrients, such as the access of service at the health centers so that it can have supplements. So in this area where there is natural disaster, the conflicts, usually mother that they do conceive, they usually conceive with undernutrition, which have a greater effect in the fetus where they can develop, they can be born with lower birth weights, and even during adulthood, they can develop several of non-communicable disease, such as cardiovascular disease, the heart disease,
and also they can develop glucose intolerance, and they are at risk of developing type 2 diabetes mellitus. So having seen this, let us see some of the important nutrients that are supposed to be consumed. So next slide. The next slides on the important nutrients. So the next thing. So the pregnant and lactating women diet should include substantial increase in calorie, protein, but also certain micronutrients such as calcium, folic acid, iodine, and iron. So let us see now on the protein. On the next slides, the protein is important for growth and the maintenance of tissue and the overall metabolism. Next slide, please. Yeah. So the protein, why is it important? It is important for growth and the maintenance of tissue. So this requirement is usually more in the last trimester. So it is being calculated that pregnant women with normal nutritional status, they require 1.1 gram per kg per daily. And also adolescents, they need additional. So they need around 1.5 gram per kg per day. That is to support the adolescents' needs, but also the need of the pregnant. It is very difficult to, you are in the clinic so that to identify that when the woman will consume a certain source, will have 1.1 gram per kg per day. So what we identify the source, and then we educate these women to consume the source and even their community so they can provide those source. So the source here is milk. So at least need to consume milk daily or per week based on the availability, but also meat, poultry, fish, and eggs. So these are animal. But also we have plant source such as legume, nuts, and seeds. These also can provide the protein. So the protein is essential for building the tissue, building of the cells, but also they support the metabolism. Let us see on the energy foods, beginning with fats. The next, okay. Fats is important as energy foods. So it provides a valuable energy source. And the deposit of fats in fetus also is essential that after born, these newborns will need enough amount of fats in their body so they can support, they can act as preventing colds. So also they provide fuels to this fetus body. So they expect to consume a normal amount of fat that they are usually consuming so that to make sure that they gain enough content. Another thing is the carbohydrate. Please, can we move to the carbohydrates? Next slide. Okay. So the carbohydrate is also another source of energy foods that need to be
Leo naona kuna changamoto ya mtandao kwa presenter wetu leo. Huku tukimsubiri akirudi, basi nipende kuwakumbusha katika mfululizo wetu wa vipindi hivi ni kwa ajili ya maandalizi ya maternal workshop itakayofanyika jijini Dar es Salaam. Sir Rogers, karibu tena. Naona kidogo kuna changamoto, basi akirudi nitamkaribisha hapa aweze kuendelea. Okay. Sir Rogers, karibu tunakusikia sasa. Okay. So carbohydrate also is an important energy food, and this is important for development of fetal brain, retinal, and even it is said that they reduce the premature birth. Child who didn't receive enough energy food that is contributed by carbohydrates are even at risk of developing cardiovascular disease, and also this can cause the perinatal depression to the mother. So what are the source? The source is from milk, fruits, vegetable, whole grain, breads, cereal. These are a good source, but more for this whole grain, these are usually recommended that we have to boil and not to fry or deep fry. So usually it is better to be used boiled. But also consumption of sugar as a carbohydrate source, should be not exceed 5% of energy intake, which is considered like 25 grams per day, which is equal to 5 teaspoon. But also to control the absorption of carbohydrates, we are also, it is argued that the mother should eat food that contain enough fiber. So the fiber will prevent constipation, but it also will regulate the absorption of this sugar. Let us see the micronutrients. So in the micronutrient here we have there's folic acid, iron, vitamin A, calcium, vitamin D, and iodine, etc. But let us begin with folic acid. The folic acid, next slide, folic acid. So the folic acid is important for maternal erythropoiesis. So it is the component needed for formation of red blood cells. But also it is important for DNA synthesis, growth of the placenta, development of the fetal spinal cord during the first months of pregnancy. So being it is important during the first months of pregnancy, so it is usually encouraged that the woman should start taking folic acid supplements before pregnancy. And they should continue using these supplements up to the end of the 12th week of gestation. Okay, so most of the women, they usually don't take this content at time. So that's why you will find some, they usually develop the neurotube defect, which usually close around the 3 to 4 week of pregnancy. So usually women are unaware. So we need to encourage more, to educate more on that, so they can begin taking the supplement as early as possible. But good enough is that most of the folic acid are found in a certain foods, and most of them are vegetable. So those who may suffer more are those that are not taking green vegetable or are not using the food that are containing folate. So that is the neurotube defect that usually can occur either as a spinal bifida or the meningocele or the myelomeningocele. What are the source? Let us see the source. So on the next slide. So that is the
neural tube defects. I think we are aware of them. Let us see the source now, the next slide. So here, the main source is green leaf vegetable. So we may find that most of the women who are pregnant, they don't develop their fetus, are not born with neural tube defect. Why? Because in our area, most of them, they usually consume these green leaf vegetable that contain folate. So this folate is usually metabolized to form folic. But for those who are not taking vegetable or the fortified cereal, they are at risk of having lower concentration of folic acid. So that's they are more encouraged to take supplements before pregnancy. But this green leaf vegetable, we are talking of the broccoli, spinach, cabbage, the salad leaf, but also the liver may consume the liver that can be consumed, that of the cow. These also contain a lot of folic acid, and that's why also it is usually said the mother should limit the consuming the liver, the bovine liver. This is like liver from cow because it contains a lot of folic acid. So as they can cause more folic acid in the body, which also has its effect in the body. Or it has an effect if you consume more. Another thing is the iron. Let us see the iron as a micronutrient. The iron is important for normal infant brain development, but also for formation of blood. So iron, the previous slides. Okay, next one, the next slides, please. Okay. So regarding regarding ions, those are the two most important. It is essential for brain development, but also formation of blood, but also it associates with immunity. Okay, and so iron is reduced. Can you see the next slide? So also it reduces the risk of premature birth and lower birth weight. So not getting enough iron during pregnancy can contribute to developmental delay of the fetus, can also affect the behavioral disturbance and also poor health of the mother. And also, because of what we have seen that it is contributing on the development of the brain, so this can affect the behavior of the infants. But also because it is important in the immunity, can affect the immunity of the mother. And they also can contribute to death and the other disease developments as far as concerned with the immunity. So what is the source? Let us see the source. Here we have lean red meat, green vegetable, and fortified breakfast cereal. So these are the source that we can use or we can encourage the woman to take. So iron is most important, more in the second half of the pregnancy, but it is best if it begin as early. So usually the supplements, it is better if it can be started early. As far as the supplement that we provide, it usually contain folic, so it can help to those women who have some reduce the concentration of folic. Slide. So what are the most common causes of dietary iron deficiency? As so far, that is the common deficiency, micronutrients to the pregnant women. That is due to lower dietary iron intake, as far as we have seen on the source,
but the other is lower iron bioavailability. That is due to a certain inhibitor or the non-MN iron. So some of individual may have certain metabolic disorder that can affect the bioavailability of iron in the blood, so that they can be taken and used for creation of the M parts of the hemoglobin. So it is also anemia is linked to conditions such as maternal mortality, premature delivery, low birth weights, and also placenta abruptio. These are some of the complications that have been seen to women with iron deficiency. Let us see the calcium and vitamin D on the next slide. So these are essential for formation and strengthening of the fetal bone. So vitamin D is essential for absorption of calcium from the gastrointestine. So the mother needs enough vitamin D so that to be able to absorb enough calcium. So what are the sources on the next slide? The next slide, the source, we have milk, other dairy products, egg, meat, certain fish. But vitamin D can be also formed when the mother is exposed to solar radiation of around 7 a.m. up to 10 a.m. That's solar radiation can facilitate the formation of vitamin D via the skin. Let us see the vitamin A. So the vitamin A, next slide, vitamin A. The vitamin A is needed in small amount, but is essential for protection of it protected the fetus from immune system problem, blindness, infection, miscarriage, and even death. So the sources are also still those common foods such as fish, seafoods, egg, and milk. And here also the liver contain a high quantity of vitamin A. And therefore it is not advised that during pregnancy the woman consume liver of the bovine liver, such as cow, frequent, because more vitamin A has effect in the body of these pregnancy women. So the next slides, these include the other vitamins. Before the other vitamin, the previous slides you have moved. Can you go back one slide? So we have other, but we have other vitamins such as vitamin B6, B12, vitamin C, vitamin E, and vitamin K. These are usually found in most of the source of vitamins and other nutrients we have seen. But also copper, sodium, choline are also important, and these can be found in most of the animal or plant food we eat. So another important mineral is iodine, which is important for brain development, and the requirement is around 175 milligram per day. So good enough, it is usually added in the salt. So when you consume iodized salt, the mother will be able to receive enough amount of iodine. But lack of iodine can also contribute to stillbirth, birth defects, and decreased brain development, and even can cause goiter. So it is very important that the mother receive. Based on the research, most of the research have shown that in those countries where they use iodized salt, the mother, pregnant women usually, they don't have deficiency of iodine. So, but for those who are using sea salt, that is not iodized, they need to take
iodine as a supplement so that it can add that it needs in there. Because as far as we have seen, it is very important for development of the central nervous system of the fetus. So if there is a deficiency, can affect the development of central nervous. Zinc is very important for growth, but also it contributes in the immunity. So it is needed around 15 milligrams, so good enough. Most of the food we consume contain zinc, but it is also important, and it is very essential for brain development also. And if there is a deficiency, can even cause congenital malformation and impair the brain development. So some more on the next slide, these are other consequences of zinc deficiency. It is considered that they can cause rupture of membrane, prolonged labor, preterm delivery, lower birth weights, maternal and infant mortality. So let us see the magnesium. Another mineral is magnesium, which is essential for cell metabolism, structural growth of the cells, and also to support, it is an essential electrolyte that supports most of the metabolism in our body. So also good enough, most of the source, most of the food we consume, either plant or animal, they provide enough amounts of magnesium, such as milk, whole grain, beet greens, and nuts. So another thing is water. Can we see on the next slide? No, water. Can you move back? Water? Oh, okay. About the water as normal, the mother is advised to consume 2 to 2.5 liters. So that is essential to support the metabolism. But another thing is alcohol. So is the woman supposed to consume alcohol and caffeine? So the alcohol is usually associated with some birth defect, and also it affects even the IQ of the fetus. So the woman should be counseled not to take alcohol during pregnancy. But caffeine can be taken, but with a limit. So there is a limitation in the amount of caffeine that are taken. If the woman take more caffeine, this can cause lower birth weight, but it also can cause spontaneous fetal death. So the mother should avoid foods that can contain caffeine, such as the beverages, such as tea, coffee, cola, and chocolate. Another thing is the picker. So picker is the behavior whereby the woman, they usually consume non-nutritious edible material. This is most common in low socioeconomic, whereby they consume clay, freezer frosts, and this is not supposed, is not part of the nutrition, but rather they found themselves consuming, thinking that they also lack of certain vitamins or certain minerals. So what we need is to ensure that they are provided with enough mineral rather than eating picker. Let us see the risk for obese and expectant mother. As far as we've seen, we have covered this part also. We have seen that the mother who are obese are at risk of developing the gestation diabetes, but later they can even develop hypertension, and even they are newborn. During adulthood, they can develop type 2 diabetes mellitus, but also they can have glucose intolerance. So weight gain during pregnancy, the next slide. So during pregnancy, we should also ensure we know the increase in weight.
So to better judge the increase or the weight gain during pregnancy, you need to understand the BMI. So the woman who is underweight, having the BMI of less than 18.5, it need to increase the weights from by 12.5 to 18. But those who is having normal weights of 18.5 to 24.9, they need to gain weights of around 11.5 to 16. And for those who are overweight, they need to gain weights by 7 to 11.5 kilogram. And the obese, they need to gain weights by 5 to 9 kilogram. So that it is not general. We usually learn that from the second trimester, the mother should increase by 12 kilogram, which is equal to 0.5 kg per week. But the increase in weight should be based on the BMI. So the underweight should, they may need to increase more in weights from 12.5 to 18. And those with the normal weights, they need to gain weights of 11.5 to 16 kg. Overweight is 7 to 15.5 kg, and the obese 5 to 9 kg. So the increase or the gain in weights is based on the BMI, not based, not general, that every woman should increase in weight by 12 kg from the second trimester, which is beginning from the 13th week of the pregnancy. But in the other area, it is difficult maybe to calculate the BMI. They usually use the middle upper arm circumference. So the cutoff point when you measure the pregnant women using middle upper arm circumference, it should not be, it is less than 21 and up to above than 23. So the middle upper arm cutoff point is 21 to 23. So those with 21, it means they have less, and those with 23 or above, they have more weight. So also they can be instructed based on that. So that is an important part that we can consider, especially when we consider that the mother should increase in weight by 12 kg from the second trimester, from the 13th week. But it is better to consider the BMI of that pregnant women. So those are the recommended amounts of nutrients, why they are important, and the best source. So let us, here we have finished on the parts of the nutrition. Let us see the exercise. So please, moderator, can you go direct to the exercise part because of time? Yeah. So also, why exercise? So the exercise is important with the energy level, but also it is important with weight management and the blood flow. So the women who are pregnant, they are encouraged to have some sort of exercise based on how they feel they can be able, the capability of performing. This will help on their energy level, the weight management, and also blood flow. But also to prevent long-term weight gain and improve cardiovascular health. Also, it helps to reduce blood glucose level and manage gestation diabetes. May help also reduce swelling. Regular exercise, the aerobic one, these they ensure that they help the mother to gain more strength. So on the next slide also, you can see that the importance of exercise will add muscles, mass, will reduce unwanted fats, will improve mood, and also improve muscle strength. Next slide, please. The goal of exercise should be around 150 minutes. This it means per day.
that is nearly the same for non-pregnant women, that at least 30 minutes a day. So based on the status of the pregnancy, they are more encouraged, at least they can walk. 30 minutes of walking, slow walking, this is enough. But also they can perform strength training, such as light dumbbell or body weight resistance. This can be done 2 to 3 times a week. Not necessarily every day, but at least 3 times a week. The next slide on the exercise. So the exercise should start with some low impact exercise, such as walking, swimming, biking, a gym ball, core stability exercise, or chair-based exercise with small end weights and therabands. So at least every woman is able, can walk or can ride a bicycle. At least for those 30 minutes is enough. So for others who have difficulty with 30 minutes, on the next slide, please. Next slide. So you may have other women that may not be able to cover the 30 minutes. So they are they are encouraged to use at least 15 minutes. And they can do even 3 times a week if they are able to perform for 30 minutes. But if not, they can do 15 minutes and then another 15 minutes after they have rested. So this is about exercise, but let us see the exercise based on the muscles on the next slide. The woman also, they need to ensure they exercise on the muscles. This is about the pelvic floor muscles, but also the abdominal muscles. On the abdominal muscles, as we know that the mother abdomen is stretching as the pregnancy is aging more. So the baby is growing, and so the muscles of the abdomen are stretching. So the mother needed to perform some sort of exercise so that to make sure that the muscles of the abdomen are more strength, but also they support the posture of these pregnant women. So usually they are advised to begin the abdominal exercise on supine, and when the mother sees that he can tolerate the supine position on the abdominal exercise, he can turn on the other position. So another thing is the pelvic floor muscle exercise. The common exercise here encouraged is the so-called Kegel, the pelvic floor muscle exercise that are usually done. Remember, the pelvic floor muscle, they control the bladder, the bowel, the sexual, but also after delivery will control the sexual function and pressure. But also they control the stability of the pelvic and lumbar joints, but also they support the pelvic organ and support the growing bone. So as the baby is growing, this can cause weakness of the pelvic floor muscles. So the mother is encouraged to perform the Kegel exercise, where we have 2 types. We have the long squeezing and the short squeezing. So when performing this exercise will facilitate more strength to the pelvic floor muscles, so it can be able to support the organ, the fetus, and even to enjoy after delivery, to enjoy even sexual intercourse. So let us see the next slide, which is the birth preparedness and the readiness complication. So the birth preparedness and complication readiness is also one of the WHO recommendation on the maternal and newborn health promotion intervention.
that should be provided during antenatal care. So usually we do that. We educate the women on what they need to prepare for delivery. But also we provide the education on the complication that can happen, so that when the woman sees certain complication or feels certain complication, she will be able to report at a nearby FA center, so that it can be given services that they can be managed based on those. But the component include on the best preparedness, include the mother to have strategy on where they will deliver. On the next slide. So we need to encourage the mother, the family, and the community to have the strategy, selecting the center for delivery, but also to prepare other important needs for those equipment that will be needed. These also include to have a certain amount of money that can be used on paying issues such as transportation, to arrange personnel who will provide the donation of blood, but also to ensure who will stay at home when the mother and husband they are going to the hospital. So this is what I have prepared based on the nutrition, fitness, and readiness. But more for the nutrition, we need to stress much on the nutrition. We need to ensure when we are doing assessment to these women to assess the issue of nutrition. This means by performing physical examination, but also for asking, interviewing the mother what kind of foods they are taking. But also assess what are the certain food that are available, and counsel based on the availability of food, so that she can receive enough nutrients. But also exercise is very important. We can see at least we can encourage the woman to perform 30 minutes work. If she can bike, it is okay. If she can swim, it is also okay. So every time we encounter these women, please ask yourself, why is it important nutrition, and what are the important nutrient that is needed? So that is the end of what I have prepared. I welcome the moderator. Asante sana kwa presentation nzuri, tumekupata mubashara kabisa. Na hapa nilikuwa na message moja ambayo nilitumiwa upande wa WhatsApp kwa upande huu wa nutrition. Kuna mdau mmoja aliuliza kwamba ana mdogo wake anateseka sana na kichefuchefu. Ilikuwa ni kama swali, anahitaji kupata ushauri. Ni moja ya maeneo ambayo watu wanapenda kuyafahamu, au wale ambao ni akina mama watarajiwa, hasa wa mara ya kwanza, first time mothers, wanapitia changamoto namna hiyo. Kabla sijaenda kwenye uwanja wa message na kuwaruhusu watu, karibu Sir Rogers, tuelezee hapo kidogo kwenye hii message ambayo nilipata, ili tupate mwanga hasa katika eneo hili. Karibu Rogers. Okay, nashukuru. Kwa uelewa ambao ninao wa kichefuchefu, mara nyingi inatokea katika hatua za mwanzo za ujauzito. In the first trimester, especially is what we call the emesis gravidarum, and there is no clear cause. Several theories have been projected that are usually causing that. Other is usually considering about the genetic. Other they talk about the increase in certain hormones. So, but what is said that in some of the women, they usually present with that, but what they are supposed to do is to ensure that they
they eat dry foods. So the dry foods is usually encouraged, but based on the cause, up to now, they usually say there is no clear cause. So it can be a genetic, or it can be caused by hormonal. Also, for those with certain, those who have an increased hormone, they usually found having conditions such as moral pregnancy. They have increased the human chorionic gonadotrophin hormone. They say they not present with these symptoms, such as vomiting and even the nausea. So there is no clear cause, but usually it is said that sometimes hypoglycemia can cause that. So it is encouraged that women should eat enough, and even should eat even during the night, so that to escape that hypoglycemia, but also more they should eat dry food and avoid the ability ya kutema mate mara kwa mara. As more you spit the saliva, you create more saliva. So that's what I can contribute, but I think because we have the midwifery and maybe other are more experienced there, so you can share some of the issue that you have encountered with this condition. Asante sana Mwalimu Rogers kwa ufafanuzi mzuri. Hapa nimepata meseji nyingine ambayo inakazia katika eneo hilo ambalo niliweza kuuliza mwanzo kutoka kwa Martin Temba. Anasema, na ni kwa nini kichefuchefu au kutapika kinaanza tu akiwa anajua kwamba ni mjamzito, ila kabla ya hapo mambo yanakuwa poa tu? Okay, asante. Yes. Pia unaposoma kwenye theory ambazo zinachangia kwenye emesis gravidarum na hyperemesis gravidarum, zinaongelea issue ya stress, kwamba stress is also one of the issue that usually contribute. But wengine wanasema pia kuna kudeka, lakini wenye research hazionyeshi zaidi. Lakini wanachosema wanashangaa ni kwamba mama yule ambaye anakuwa na tatizo hilo hilo anapopelekwa hospitali na akapewa chakula kile kile alichokuwa anakula akiwa nyumbani, huwa anapata improvement. Kwa hiyo kuna issue kama hizo stress, lakini na wengine wanakazia pia mambo kama hayo ya kwamba labda mama anadeka, lakini ukiangalia kwenye tafiti nyingi hazionyeshi swala la kudeka, lakini zinaongelea kwamba ni issue ya stress. Asante sana Mwalimu Rogers. Nilikuwa naangalia reaction hapa. Kuna watu watatu wamefurahi sana, na hii tumelijadili sisi wanaume sana. Napenda nimsikie, kuna mtu hapa anaitwa Sese, alafu nimsikie Jessica, lakini pia nimsikie Edina. Mtaomba nianze na Sese kwanza, atuambie atupe experience kidogo hapo, alafu tutafuata na Jessica Budegei. Karibu Sese, kama unanisikia nimeti mic ili tutoke na eneo hili tukiwa tuko vizuri, kwa sababu kichefuchefu, kutapika, tunaona kuna athiri katika upande wa mno. Karibu Sese. Jessica pia ujiandae hapo, baada ya Sese utasema kitu. Sese karibu, kama unanisikia unmute mic, alafu hebu tupe uzoefu wako hapo, tuweze kupata kitu ambacho tutaweza kuwasaidia wateja wetu kila siku. Karibu. Huku akijiandaa, naomba nisikie neno kutoka kwa Jessica. Tunatshare hapo, utuambie kitu. Asante. Mimi nimefurahi tu. Kwanza nimpongeze Sir Rogers kwa presentation nzuri. Reaction iliyoonyesha nimefurahi kwa sababu alichokielezea kweli kipo. Yaani kuna wengine huwa inakuwa ni severe. Mama anatapika kila kitu. Lakini kuna wengine inafikiria
anatafuta tension. Sasa it depend na yale mazingira ya mama anayoishi, mume wake yuko na nani nyumbani. Though ukijaribu kuangalia pia wanasemaga kwa sababu ya ile human chorionic gonadotropin hormone huwa ikipanda inasababishaga hiyo kuleta kichefuchefu. Siko mzuri sana, lakini inaweza kuwa hivyo. Lakini pia kuna ile wengine mama anakaa muda mrefu bila kula kwa sababu hasikii hamu ya kula. Kwa akikaa muda mrefu bila kula na akaja akala chakula chenye mafuta, inampelekea kukutapika na kupata kichefuchefu. Kwa alichosema kwamba hiyo eating dry food and whatever inaweza ikasaidia. Siko vizuri kwenye hizi studies, lakini nimejaribu kusema kile ambacho nimekionaona kulingana na mazingira yetu ya kazi. Lakini zaidi tension. Some people they want tension. Wanaamini ukiwa na mimba ni wakati wa kupumzika, lakini wakati huo pia ukiwafuatilia wengi ambao wanapataga hii shida, though sio wengi sana. Wale watu ambao wamechelewa kupata mimba au mimba zao zina changamoto, wengi huaga wanakutana na hiki kitu. Though sio wote, ila kwa mimi niliowaona wengi, wale ambao wamesubiri mimba muda mrefu wanatafuta ile tension na ile care ya karibu, nimeona wengi. Sasa nahisi kwa sentence hiyo ya kutaka kudeka na kuonesha tension inaweza kuwa sababu. Thank you very much. Asante sana Jessica. Basi nafasi hii ya mwisho ya upendeleo kwa Edina. Tunaomba Edina atupe uzoefu kidogo hapo tuweze kutoka na kitu, alafu baada ya hapo nitarudi katika listi ya walionyosha mikono. Karibu Edina. Edina, kama unanisikia ni mute mic alafu uweze kutuambia hapo. Okay, basi bila kupoteza muda naomba niende katika upande wa walionyosha mikono. Nafungua listi yangu hapa. Wa kwanza ni Jackson Magere. Nitakukaribisha Jackson Magere, halafu atafuatia Josephat Mhulula. Karibu Jackson Magere. Jackson Magere, umenyosha mkono, karibu. Hello? Naam, unasikika. Unanisikia? Naam, unasikika vizuri. Okay, mimi nina swali hapa. Presenter alitupitisha kwenye swala pale, tuliangalia kwenye upande wa niongelee swali langu lijikite kwenye upande wa adolescent. Sasa kwenye chakula. Sasa nimekutana na kesi hiyo, ndio maana nauliza hili swali. Vipi kwenye ukosefu, kwa mfano kwenye masuala pale ya chakula, vipi ni kwa namna gani mtu anaweza akaathirika au anaweza akapata akawa impotence? Kwa mfano kwa mtoto wa kiume kukosa labda chakula fulani, unaweza ukawa na ukapata na tatizo la kwa impotence. Ina mahusiano? Sijui nimeeleweka hilo swali langu. Mwalimu Rogers, karibu. Kama umemwelewa Jackson Magere. Nimemuelewa. Karibu sana. Nafikiri yeye ameuliza mahusiano ya impotence kwa maana ya mtoto wa kiume in relation na kutokula vizuri. Nafikiri anachokizungumzia kwenye issue hii ni issue mbili. Kuna having libido lakini pia na issue ya semen sperm production. Kwa hiyo the libido is usually driven by hormone. Although also hormone are protein in nature, lakini drive inakuwa drive zaidi na hormone. Lakini kingine inaweza ikawa ni issue ya sperm production ambayo pia ina associate na nutrients, lakini pia hii ni issue za protein based. Lakini
uhusiano wa moja kwa moja wa importance kuhusiana na nutrition, siwezi kusema kwamba ninajibu sahihi, lakini kwa kile ambacho nakiwaza kwa adolescent, kama adolescent ataonekana na shida hiyo, I don't think it is usually based on the nutrition per se. Inawezekana na other health issues ambazo zinachangia, kwa sababu kwa wakati huo hormone ziko juu, testosterone zinazalishwa kwa wingi sana, ambazo zina initiate issue aweze kufeel sexual intercourse, kwamba anahitaji kushiriki tendo hilo, lakini importance inakuja zaidi kwenye issue ya erection ya penis. Sasa kwenye erection of penis inakuja issue ya blood supply na nervous system, ndivyo vitu ambavyo vinahusika, lakini ili aweze, ni lazima aweze kuwa na libido ambayo ile itampelekea aweze kusababisha taarifa ziende kwenye brain ili aweze kutokeza erection ya penis. Kwa hiyo mara nyingi kama libido hana, possibly it could be there could be issue kama cardiovascular disorder maybe and the nervous disorder. Sasa sijui kwa kesi aliyokutana nayo ilikuwa ina namna gani, au alikuwa na mambo yapi ambayo yalikuwa yanatokeza hiyo importance. Kwa kesi hii iko hivyo, alielezea kwamba yani mwanzoni alikuwa yeye alipata changamoto akiwa bado mdogo, lakini hajawahi kusema. Sasa amekuja kusema akiwa kidogo na umri wa miaka kama 16, 17 mpaka 18 ndo wamekuja kugundua hilo tatizo, kwamba huyu mtu yuko katika situation hii. Sasa nimeuliza hili swali nikajua kwamba labda inaweza ikawa na mahusiano kidogo pia. Tunajua kwamba ilikuwa ni erection ya penis ndio ilikuwa shida au? Erection ya penis. Okay. Tunajua kabisa kwenye psychological factors like stress, anxiety, depression na kama hiyo ulivyosema kwamba blood pressure au diabetes, high cholesterol, hizo na life factors zinaweza zikasababisha pia mtu kuwa hivyo. Na nilijua kwamba labda kwenye swala la lishe inaweza ikasababisha, inaweza ikawa ni miongoni mwa hivyo vitu. Okay. Kwa hiyo kwa mimi ninavyofahamu ni kwamba issue ya erection ya penis, kwanza unahitaji kuwa na intact blood supply na intact nervous system. Hapa tunakazia the brain itself and the spinal cord. Lakini ili erection iweze kutokea ni lazima libido, ile hisia, hamu ya kutaka kufanya iwepo. Kwa hiyo kama yeye ana hiyo hamu ya kutaka kufanya, psychologically yuko vizuri, ana depression, ana history ya nyuma ambayo ilimletea shida, maybe labda ana tatizo fulani la kiafya ambalo linachangia. Kwa hiyo nadhani ni issue ambayo anahitaji kufanya uchunguzi zaidi. Kwa hiyo mwezeshaji hapo, kwa maana kwamba kama libido hana hiyo libido, yeye mwenyewe situation alionayo, yani anapata hamu ya hapa na pale. Ila erection ndio shida. Erection ni shida. Erection na yenyewe yani inakuwa na yenyewe ni changamoto ya hapa na pale. Hamu ya hapa na pale na erection ya hapa na pale pia. Nafikiri kwa hicho tunahitaji kufanya uchunguzi zaidi kwa kile ambacho nakifahamu. Lakini nikaribishe michango kwa wengine labda wana experience ya condition kama hiyo. Asante Jackson Magere kwa kustress eneo hilo. Mwalimu wetu Sir Rogers aligusia kidogo conception education, na kwa uhalisia mara nyingi hii inagusiwa zaidi kwa upande wa kina mama ambao wanabeba ujauzito, lakini kwa upande wa wanaume au watoto wa kiume wengi wanakuwa katika wakati ambao wanaachwa, hasa ukigusia katika maeneo ya lishe, saikolojia, lakini na pia ile elimu kwa ujumla, hasa katika ulimwengu ambao tupo sahihi. Labda Jackson Magere unaweza uka crack zaidi kupata information za kutosha ili kuweza kuona
chanzo cha tatizo hasa kwa historia ambayo atakupa kuanzia kipindi cha utoto mpaka hapo alipofika, kufahamu visababishi exactly ambavyo vinapelekea shida ijitokeze. Lakini pia tukumbuke kwamba saikolojia inaathirika pale mtu anavyoligundua tatizo, pengine baada ya kuona hivyo na mchango wa jamii kuhusiana na hali ambayo anapitia, unazidi kuongeza athari katika yale maisha ambayo anaishi na kushindwa kufanya au kuweza kusimama, kuwa na nguvu au kuzalisha spemu ambazo ziko na ubora kwa ajili ya kutungisha mimba. Kabla sijamruhusu Joseph Mulula, labda kuna mtu ambaye anaweza akawa na mchango wa ziada katika eneo ambalo Jackson Magere umeuliza, anaweza kunotify hapo ili tuweze kupata maono zaidi katika eneo hili. Okay. Naomba nimkaribishe Joseph Mulula, pia kukiwa na hoja katika eneo hilo basi tutarudi tena. Karibu Josephat. Josephat Mulula, kama unanisikia tafadhali unmute mic iweze kusema nasi hapa. Karibu Josephat. Halo. Naam, unasikika. Karibu. Asante sana Mwalimu Rogers kwa presentation nzuri. Nilikuwa na concern moja kuhusu matumizi ya folic acid. Tumeona folic acid ina umuhimu sana kwa mama mjamzito na inabidi aitumie kabla hajapata ujauzito na anapokuwa mjamzito. Sasa nimeona baadhi ya research kidogo zinasema kwamba hizi folic acid zinasababisha udata, unasema kitaalamu ile tongue tie, kwamba ulimi unakuwa umeshikamana na kinyama fulani hapa ambao ni tongue tie. Sasa je, ni kweli labda matumizi ya folic acid ni sahihi, yanaweza yakapelekea hiyo condition? Labda ni hilo tu. Asante. Karibu Mwalimu Rogers, kama umempata vizuri Josephat. Asante. Mimi mwenyewe ndo naisikia hiyo kwamba inaweza ikasababisha hiyo tongue tie, lakini sijawahi kutana nayo kwenye literature yoyote ikisema inasababisha jambo kama hilo. Probably labda naweza tukasoma zaidi tuweze kuona labda una supporting information ya kitu hicho. Asante. Bila shaka Josephat, unaweza ukatusaidia hapo labda kutupa reference, but ukienda kwenye research hakuna ile strong correlation kati ya hiyo, but unaweza ukasema very weak, lakini pia unaweza ukatuandikia kwenye call message tukaweza kupata evidence kutoka kwenye research ambazo umepata nafasi ya kuzipitia. Bila shaka Josephat, tuko pamoja hapo. Asante. Naam, tunasubiri message yako ni call message ili wote tupate update hiyo na kuona namna sahihi ya matumizi ya hizi folic acid. Nitashare. Yes, karibu sana. Nafungua tena listi hapa. Tafadhali ambaye anakuwa na jambo basi aweze kunyosha mkono. Nawakaribisha sana. Yes, kuna Josephat, nimeona tena umenyosha mkono, sijajua kama una hoja nyingine mpya. Kama hamna basi niko katika upande wa message, upande wa call message. Nikianza kabisa hapa mwanzo, Yasinta Due anasema great platform ever. Asante sana Yasinta. Lakini pia Yasinta anauliza kwamba anapenda kujua kama hii ina add speed point. Jibu ni ndio.
Topiki zote ambazo tunasoma basi zinakuwa na CPD point. Lakini pia kuna message ya David Mbai anasema gusa achia twende Dar es Salaam. Basi tunaendelea kuwakaribisha sana katika siku ya tarehe 7 na tarehe 8 mateno workshop ambayo itafanyika Dar es Salaam. Tuweze kupitia linki zetu kwa ajili ya kujiunga na kuona update mbalimbali za tukio hilo. Lakini pia Peter Luhende aliuliza swali, St. John ipo wapi? Anafikia alipata jibu hapa, ipo Dodoma Capital City. Lakini pia swali la Martin Temba kuhusiana na kichefuchefu tumelitolea ufafanuzi wa kutosha. Lakini kuwa na message pia kutoka kwa Joseph Bundala ambaye alikuwa ni facilitator wa session zilizopita. Anasema homoni ya SGG huwa inakuwa juu mwanzoni mwa ujauzito, baadaye zinashuka na kuwa kawaida, kama tulivyoona kwenye response kwamba kupelekea kichefuchefu na kutapika. Lakini pia Messi Msigwa aliandika by experience halafu akacheka. Messi Msigwa, tumepata meseji yako. Lakini pia kutoka kwa Joseph Bundala pia akasema ikizidi hapo ndio tufikirie na hizo issue za molar pregnancy, but cha muhimu kama walivyosema mwalimu tuwahimize wale mara kwa mara kidogo kidogo na wazuie vyakula vya mafuta. Tukumbuke kwamba vyakula vya mafuta na ambavyo vimewekwa viungo vingi vinaweza kuchochea huyu mama kupitia chefuchefu na kutapika. Lakini Sese tulimpa nafasi ya kusema jambo, ameandika hapa, anasema kwamba wanaoamini wanaume kula chips kunapoteza sexual function ni sahihi? Basi nitaomba swali hili nirudishe tena kwa mwalimu wetu Rogers katika upande wa nutrition. Kama nilivyosema mwanzo, wanaume tunagusia si sana hasa katika ya mambo, lakini kuna umuhimu mkubwa pia wa kuyahusisha. Karibu mwalimu Rogers katika eneo hili ambalo Sesi anauliza wanaoamini wanaume kula chips kunapoteza sexual function. Karibu mwalimu Rogers. Asante. Nashukuru kwa maswali mazuri, lakini pia na maswali yaliyopita na michango iliyotolewa. Nafikiri kwa ujumla tunaweza kufikiria kwamba chips kama chips ndizo zina madhara, kwa sababu chips maana yake ni vipande vile vya viazi. Chip, sio? Na chips inaweza ikawa imechemshwa isiwe na madhara, lakini inaweza kupitishwa kwenye mafuta. Kwa nadhani shida sio chips, ila shida ni content ya chips, kwamba it has more carbohydrates, maybe more fats, ambazo zinaweza kwenda kuaffect the blood vessels. Kwa hiyo zika affect maybe supply ya blood kuelekea kwenye penis. Lakini zaidi ya kwamba, kwa sababu chips maana yake ni kiazi, sio? Sasa je, viazi vina madhara? Kifikiria wale walioko wanaolima, wakulima mara nyingi huenda wavitii mafuta, wao wanachemsha wanakula. Wagonjwa wenyewe tunapoumwa tunapikiwa zaidi viazi. Kwa nafikiri shida sio chips kama chips kwa maana ya viazi, ila ni namna zinavyoandaliwa, lakini pia tunavila na nini, labda soda. Kwa hiyo issue nadhani ni ile wanga inayokuja kutengenezwa baadaye inaweza kuwa na madhara, na hasa kama mtu anakula zaidi. Lakini kusema moja kwa moja kwamba viazi kama viazi kwa maana ya chips yenyewe ni changamoto, kwa uelewa wangu mdogo nilionao kwenye sidhani kama ni shida, lakini ni aina ya chakula kulingana na umri, kwa sababu wanaosema kwamba vina madhara sio vijana wanaodhurika na chips. Ni sisi ambao tuna miaka kadhaa ambao tunaambiwa tupunguze sukari, tupunguze vinywaji vya aina fulani vyenye calories nyingi, ndivyo ambavyo wengi wanakuwa wanashauriwa kwamba wapunguze. Lakini
issue hiyo ya pia ya related to penance, election na nini ina factor nyingi sana na sio issue ya chips. Common issue obvious size ni psychological issue. Hali za kiuchumi zimekaa vibaya, mahusiano yana matatizo mengi, kwa hiyo hayo yanachangia. Lakini pia huenda mahusiano yanapoingia, hamna mahusiano mazuri, yatadhuru tu hali ya kiafya ya baba, kwa maana ya yule baba mdogo sasa kwenye suruali kule, kwa atadhurika tu. Kwa hiyo issue kubwa ni hiyo, lakini wapo watu wanakula, wanafanya exercise vizuri, economically hawana stress, hawana nini, and they don't have that issue. Kwa nadhani simple ni kwamba shida ni ile chips inaandaliwaje, unaila na kitu gani kingine ambacho kinaweza kikapelekea malnutrition ya overnutrition ambayo inaweza ikaleta hiyo shida, lakini sio kiazi kama kiazi. Nadhani wanaochemsha viazi wanakula wa complain. Asante sana Mwalimu Rogers kwa ufafanuzi huo mzuri, lakini pia hapa kuna message kutoka kwa Joseph Gundala ambaye alikuwa ni facilitator katika series hii. Ameongeza kwamba chips tunaita non-nutritious food, alafu pia zinakupa hasara kwa kujaza mafuta mwilini ambayo yana effect nyingi, kama ambavyo mwalimu facilitator wetu umefafanua namna ya uandaaji na jinsi hawa watumiaji wanavyoitumia. Lakini pia kutoka kwako Mwalimu Rogers unasema asante kwa maswali na mchango wa yote ambayo yamesemwa hapa. Lakini pia nasoma message ya Godfrey Wambano, anasema tunashukuru kwa elimu na ujuzi uliotengeneza Mwalimu Rogers, asante sana. Lakini pia nasoma message ya Madam Faraja Mpemba, anasema baada ya hizi session za mateno tunaweza alika wataalam wa mambo ya infertility watupe madini, maana inaonekana hii issue inakuwa kubwa sana. Na hili ni kweli kama nilivyoligusia kidogo hapo mwanzo kwamba pengine focus kubwa ipo kwa upande wa kina mama, lakini kwenye ile preconception education upande wa wanaume wanakuwa wanaachwa nyuma, namna ya wao kujitunza, vyakula, kupima afya. Wale ambao wanapata changamoto ya infertility either primary au secondary. Kwa hiyo asante sana Madam Faraja Mpemba, na katika eneo hili kwa kweli tunaliangalia kwa jicho kuona kwamba ni namna gani tutaweza kuona upande wa pili, hasa kwenye eneo la infertility, namna inayoathiri wanaume na upande ambao inawaathiri akina mama. Lakini pia Joseph Muhula ametuma hapa hizo reference, nafikiri tutapata muda kidogo wa kuzipitia, lakini nitaenda kwanza kwa message ya Neema Mwanga, anasema hongera mwezeshaji, naomba kujua uhusiano wa shoulder dystocia na nutrition. Nafikiri Sir Rogers ulifafanua hili vizuri, labda kwa maneno machache sana uweze kumfafanulia kidogo hapo kwenye shoulder dystocia na nutrition. Karibu Sir Rogers. Asante. Kwa hiyo kupata vizuri kwenye issue ya nutrition tulikuwa tukiongelea overnutrition. Kwa mama ambaye ana overnutrition atakuwa na increased body weight na effect kwa mtoto. Sasa watoto hao wanakuwa ni macrosomic. Wale watoto ambao wanakuwa na uzito mkubwa wana more deposition ya fat. Sasa deposition ya fat pia inakuja around the shoulder. Kwa hiyo during delivery, kwa sababu ya increased size pale ya shoulder, mtoto huyo wakati wa kuzaliwa kwa ile spontaneous vaginal delivery, kichwa kitapita, lakini kwa sababu ya ile size ya shoulder inaweza ika-affect, kwa sababu ya more fats ikawa difficult ku deliver the shoulder. Kwa hiyo ndio hiyo shoulder dystocia inayotokana na over nutrition. Kama mama anakula kupita kiasi kwamba ameongezeka uzito kupita uzito unaotakiwa, unaweza ukamwaffect mtoto kwa namna hiyo na kukawa na changamoto wakati wa delivery.
Asante sana Sir Rogers. Bila shaka Neema umeweza kupata, naona na meseji ametuma hapa, umeweza kumwelewa vizuri. Basi tuna dakika 9 kufika saa 3. Kuhusiana na reference ambayo ametutumia hapa Josephat, tutaiforward hiyo kwenye forum zetu tuweze kuwa na discussion hapo, kuona ni kwa namna gani kutoka katika tafiti hizo wamezungumzia. Kwa hiyo tutahamishia discussion hiyo huko ili tuweze kufuatilia kwa undani, kwa sababu folic ni zinatumika na tunaendelea kuwasisitiza kina mama waweze kuzitumia. Napenda nifahamu uwepo wa Moses Evaristo ambaye ni president wa Mobile Facilitation Team, aweze kusema neno kwa hizi dakika 8, lakini pia aweze kutoa matangazo na nini kitaendelea baada ya hii wiki ya kwanza ya mateno workshop presentation. Asante sana Sir Rogers. Naomba nimkaribishe Moses Evaristo alafu ataweza kusema neno. Moses Evaristo, kama unanisikia, karibu. Yes brother, I can hear from you. Good evening everyone here. Good evening. Yes, niko na furaha nyingi sana kwamba leo tunakamilisha siku yetu ya 4 ya mfululizo wa vipindi vya mateno. Naomba kutambua kama tupo na Madam Primrose from Abilinda Maternity. Are you here with us this time around? Madam Primrose. Okay, inawezekana ametoka. Naomba kwanza nimshukuru presenter kwa presentation nzuri. Actually reflect uhalisia wa maisha yanayohusiana na nutrition, fitness kwa wamama wetu wajawazito. Kama tulivyokwisha kuongea mwanzoni kwamba tuko kwenye Empowered Birth, a Natural Journey kama theme inayoendelea kutusindikiza kuelekea Dar es Salaam. Kwa hiyo in normal circumstance tunatambua yote ambayo yamefanyika kwa siku zote 4. Watu wengi tunawashukuru mmeweza kujoin na kujifunza, na tunaamini kwamba kujifunza kwenu pia kujaenda bure, kwa sababu mmepata updates mbalimbali, lakini pia mtapata CPD points. Naamini kuanzia kesho conference manager wa Mofate Joakim Kilas atafanya highlights ya CPD point summary kwa vipindi vyote 4 ambavyo tumekuwa navyo. Kwa hiyo wale wote ambao walifanya registration kupitia mfumo wetu, basi rasmi watajua their summary results, na tutaona namna ya kushare kabla ya kuwasilisha TNMC kwa ajili ya kuwaingizia kwenye system yenu ya TNMC ya utambuzi wa CPD points. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye umeshiriki na hujafanya usajili, basi tunaomba ufanye usajili ili mwisho wa siku tuweze kupata data za kuweka kwenye Excel. Lakini sambamba na hayo, naomba niwakumbushe kwamba kama tulivyosema awali kwamba haya mafunzo yote ni sehemu ya safari ya kuelekea Dar es Salaam, ambako tutakuwa na mateno event ambayo itafanyika tarehe 7 na tarehe 8. Tarehe 7 itakuwa ni kuangalia investment ya midwives kwenye eneo la maternal and child health, lakini tarehe 8 itakuwa ni training workshop kwa expectant mothers, nursing mothers pamoja na couples. Itakuwa ni community wise program. Kwa hiyo maeneo ambayo tutajikita nayo katika kutoa mafunzo, mojawapo ni haya ambayo tumekuwa nayo hapa kwa discussion kwa siku zote 4, lakini pia tumebakiza maeneo 4 ambayo tutaendelea na discussion mara baada ya kikao cha kesho cha evaluation ya wiki hili tumemalizaje. Kwa hiyo ninaomba niseme tu kwa kifupi kwamba tuendelee kufuatilia Mofate, tuendelee kufuatilia forum zetu na mambo yote yanayoendelea huko, and then kwa yatakayoendelea wiki ijayo, basi fixtures yetu itakuwa tayari on tomorrow I think evening, ili kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya training za wiki lijalo. Mwisho niseme leo tulikuwa tunazungumzia vipengele vya nutrition and fitness.
Naamini wapo wakunga, wapo wauguzi, wapo wataalamu wengine wa afya ambao wamejoin leo, wameinvest kwenye eneo hili. Tumetangaza rasmi kupitia Mofate kwamba kama kuna watu ambao wamewekeza kwenye eneo la nutrition, maternal nutrition, basi tunawaalika tuzungumzane kupitia email yetu ya Mofate au kupitia inbox zetu ili tuone namna ya kuvisualize kwenye maternal nutrition walioiwekeza. Hii ni jambo la msingi sana kwa sababu tunaona changamoto nyingi sana kwenye area hii ya maternal nutrition ni changamoto. Kwa hiyo kama kuna watu wameinvest au wana innovate kwenye eneo hili, whether ni kupitia digital au whatever, tunaomba rasmi tukutane kama Mofate ili tuweze kuona namna gani tunaungana pamoja katika digital branding ya activity hizo ambazo zinafanyika ili wamama wetu wengi wapate support kutoka kwetu. Tunalisema hivi kwa sababu wengine ambao wanafanya, wapo ambao wanafanya product za milk production, supporting ya milk production au boosting. Wapo ambao wanafanya kwenye eneo la mothers maternal recovery, lakini hatujakutana sana na wale wanaowekeza kwenye maternal nutrition kabla pengine ya mama hata hawajajifungua throughout the time. Kwa hiyo kama tutawapata pia hawa, maana yake tutakuwa na safu ambayo imekamilika ili sasa tuone namna ya kumove pamoja katika maeneo haya. Baada ya kusema haya machache, ninaomba niwashukuru sana moderator, umemoderate vizuri pamoja na presenter. Session hizi zitakuwa projected kwa kila mmoja anaweza ka-download. Link itakuwa shared ili tuweze kuzipata. Baada ya kusema haya machache, ninaomba nichukue nafasi hii kurudisha mic kwa kila, naona muda umeisha. Kwa hiyo niwatakie tu usiku mwema na kila laheri, tukutane kesho kwenye ratiba mpya ya wiki zitakazofuata. Thank you very much and have a nice night. All of you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Asante.